আগের দিন তো সিম্পল হারমোনিক মোশনের আমরা বিভিন্ন শর্টকাট পয়েন্টস অনেকটা করেছিলাম, প্রায় 80% 90% জায়গা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আজকে বাকিটা কমপ্লিট করে আমরা এমসিকিউ পোর্শনে যাব। এবং এটা আমি বলেছিলাম যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের কিছু কিছু পার্ট এসএইচএন বা অসিলেশনের সঙ্গে রিলেটেড আছে। যখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের আমি JEE পার্ট করাবো তখন ওই পার্টে আমি করে দেবো। তাও কিছু কিছু পার্ট আমি বলে দিচ্ছি, বা আগের দিনও কিছু বলেছিলাম মনে হয়। নেক্সট পয়েন্ট দিয়ে লিখবে, a pendulum is hanging from a ceiling. Next point দিয়ে লিখবে, a pendulum is hanging from a ceiling and density of the material of the pendulum bob is rho m. Density of the material of the pendulum bob is rho m. It is immersed into a liquid. It is immersed into a liquid of density rho suffix L. It is immersed into a liquid of density rho suffix L. Condition number 1. Density of the material is greater than the density of the liquid. So what is the effective acceleration? G into 1 minus density of the liquid by density of the material. আমরা হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের বা ফ্লুইড এট রেস্টে বলেছিলাম। Then the time period becomes twice pi root over of L by G into 1 minus density of the liquid by density of the liquid. The liquid when density of the material greater than that of liquid, the effective acceleration becomes so the time period is this one. Number 2, if density of the liquid greater than that of material, if the density of the liquid greater than that of material, then the oscillation stops. Then the oscillation stops. Next point, a dipole moment P. A dipole moment P is hanging from a ceiling. A dipole moment P is hanging from a ceiling in an uniform horizontal electric field. In an uniform horizontal electric field. Then the time period of oscillation twice pi root over of I by P. Then the time period of oscillation twice pi root over of I by P. I is the moment of inertia of the dipole moment. I is the moment of inertia of the dipole moment. আর P তো জানিস তোরা, it is Q into 12, that is the dipole length, না? Similarly লিখবে, similarly না, next part লিখবে, a pendulum is hanging from the ceiling of a car. Next one लिखिए, pendulum is hanging from the ceiling of a car. And the car is moving downward
and the car is moving downward to an inclined loop. And the car is moving downward to an inclined loop. And the time period of oscillation of the pendulum. Time period of oscillation of the pendulum. Acceleration থেকে দুটো কম্পোনেন্টে ডিভাইড হয়ে যাবে, এদিকে কত আসবে g sin theta and vertically downward to the plane is g cos theta. তাহলে টাইম পিরিয়ড হয়ে যাবে twice by root over of L by vertical component of the inclined plane, that is g cos theta. Next liquid. Consider a hemisphere of radius capital R. Consider a hemisphere of radius capital R. A sphere of radius smaller of radius smaller is placed inside the hemisphere. A sphere of radius smaller is placed inside the hemisphere. So the time period of oscillation will be কেন দেখে এটা ছেড়ে দিলে কি হবে, এরকম অসিলেট করতে থাকে এবং ওয়ান টাইপ অফ ড্যাম্প অসিলেশন আগের দিন আমি বলেছিলাম। তো টাইম পিরিয়ড ইকুয়াল টু টুয়াইস বাই রুট ওভার অফ r minus r by g. Next liquid, a block of mass small m. Next liquid, a block of mass small m is hanging from the ceiling. A block of mass small m is hanging from the ceiling with the help of a string. With the help of a string of length capital L. With the help of a string of length capital L. String of length capital L. Why is the Young's modulus of the string? And capital A is the area of cross section. Why is the Young's modulus of the string? And capital A is the area of cross section. When the small amount of tensile force is applied, it is oscillating. Right? And the time period of oscillation twice by root over of ml by y into a will be due to application of small amount of tensile force. Due to application of small amount of tensile force, the block is oscillating, and the time period of oscillation is this one.
পয়েন্টে লিখবে কনসিডার a cubical block of length capital L. Consider a cubical block of length capital L. The base is fixed. The length of the cubical block is capital L. The shear force is applied. If shear force is applied, and theta is the angular deformation. So theta মান generally less than 2 to 3 degree হয় আবার কি হবে যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে within the elastic limit আবার আগে থেকে ব্যাক করবে তাহলে কি হবে one type of oscillation take up then the time period of oscillation small oscillation twice by root over of n by eta into L, where capital M is the mass of the block. Capital M is the mass of the block, and eta is the rigidity modulus or shear modulus. Eta is the rigidity modulus or shear modulus. তারপর বিভিন্ন চ্যাপ্টার যখন আসবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার রিলেটেড দেখি এসএইচএম এর কোশ্চেন থাকবে যেমন আমি যখন অল্টারনেটিং কারেন্ট পড়াবো বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম পড়াবো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার রিলেটেড দেখবি এসএইচএম বা অসিলেশনের একটা পার্ট আসছে সুতরাং যে আমি প্রথম দিনই ক্লাসেই বলেছি যে অসিলেশন চ্যাপ্টার থেকেই বা এসএইচএম চ্যাপ্টার থেকেই যে কোশ্চেনটা আসবে তার কোনো মানে নেই যে কোনো চ্যাপ্টার রিলেটেড থেকেই কিন্তু কোশ্চেনটা চলে আসতে হবে A sphere of radius small r, a sphere of radius small r rolls on the surface of a concave mirror. A sphere of radius small r rolls on the surface of a concave mirror. Of radius capital R. Of radius capital R. তাহলে কি হবে এটা অসিলেশন হবে the time period of oscillation will be twice by root over of 7 into r minus r by 5 time period of a small oscillation. স্টার্ট করি তারপরে আরো যত জিনিসগুলো আসবে আমরা বলতে থাকবো যদি আননোন কোয়ান্টিটি স্টার্ট করি
MCQ number 1. A body executing simple harmonic motion. A body executing simple harmonic motion has a maximum acceleration equal to 24 meter per second square. Maximum acceleration equal to 24 meter per second square. And maximum velocity 16 meter per second. Maximum velocity 16 meter per second. Meter per second. The amplitude of the simple harmonic motion will be option A 3 by 32 meter, by 3 meter, 64 by 9, 1024 by 9. একদম ইজি। ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি বলে দিয়েছে না, কি বলে দিয়েছে? ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন মানে ওমেগা স্কয়ারে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 24। ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি omega a, that is equal to 16। কি বার করতে বলেছে? অ্যামপ্লিটিউড, তাই তো? তো এটাকে স্কয়ার করে দেন, করে 2 ডিভাইডেড বাই 1 পাবো, তাহলে omega স্কয়ার কেটে যাচ্ছে। Answer is B. Next, a light spring supports 200 gram weight. A light spring supports 200 gram weight at its lower end. A light spring supports 200 gram weight at its lower end. It oscillates up and down. It oscillates up and down with a time period of 1 second. With a time period of 1 second. It oscillates up and down with a time period of 1 second. How much weight within bracket in gram? How much weight within bracket in gram must be removed from the lower end? Must be removed from the lower end to reduce the time period. To reduce the time period 0.5 second. To reduce the time period 0.5 second. Repeat করছি। A light spring supports 200 gram weight at the lower end and it oscillates up and down with a time period of 1 second. How much weight within bracket in gram must be removed from the lower end to reduce the time period 0.5 second? Option A হচ্ছে 50, D 100, C 150 and D 200.
নর্মাল ফর্মুলা আমরা ইউজ করব স্প্রিং এর twice by root over half m by k। প্রথমে কত ছিল টাইম পিরিয়ড 1 সেকেন্ড মনে হয়, কত মাস হ্যাং করা ছিল 200 গ্রাম। বলছে হাউ মাচ ওয়েট মাস্ট বি রিমুভ that to reduce the time period to 0.5 seconds। 0.5 এটা হয়ে গেল twice by 200 minus of x by k 1 divided by 2 করলে x এর ভ্যালু आंसर is next the kinetic energy of a particle executing SHM the kinetic energy of a particle executing SHM is 16 joule 16 kinetic energy of a particle executing SHM is 16 joule when it is in the mean position. The kinetic energy of the particle executing SHM is 16 joule when it is in the mean position. If the amplitude of the oscillation is 25 centimeter, and the mass of the particle 5.12 kg and the mass of the particle 5.12 kg, then the time period of oscillation will be option A 2 pi second, B 20 pi second, C 5 pi second, and D 5 by 5 second. The kinetic energy of a particle executing SHM is 16 joule when it is in the mean position, and the amplitude of the oscillation is 25 centimeter. If the mass of the particle is 5.12 kg, the time period. What is the formula of the kinetic energy? Half m omega square a square minus of x square, and when it is at the mean position, that is x0, this is the kinetic energy is maximum, na? That is half m omega square k square. This kinetic energy is given 60 equal to half m omega 2 pi by time period the whole square and amplitude 25 centimeter. Meter change 5.12. You can find the time period. Mean position means x equal to 0. কারণ এখানে আছে this is the mean position.
Next, number 4. A simple pendulum has a time period. এটা অপশন ডি হবে। ক্যালকুলেট করতে অপশন ডি আসবে। A simple pendulum has a time period capital T1. A simple pendulum has a time period capital T1. The point of suspension is now moved upward. The point of suspension is now moved upward according to the relation y equal to kt square. According to the relation y equal to kt square, where k equal to 1 meter per second square. Where k equal to 1 meter per second square. And y is the vertical displacement. Y is the vertical displacement. And now the time period becomes capital T2. Now the time period becomes capital T2. Then T1 square by T2 square, which is equal to, take G equal to 10. T1 square by T2 square, which is equal to, take G equal to 10. Option A, 6 by 5. B, 5 by 6. C, 4 by 5. And D, 5 by 4. Repeat হচ্ছে, a simple pendulum has a time period capital T1. The point of suspension is now moved upward according to the relation y equal to kt square, and then the time period is capital T2, then T1 square by T2 square. Normally time period আমরা কি জানি, twice pi power of L by G. তারপরে when it is moving upward with an acceleration L by G plus A বলেছিলাম, তাহলে T1 by T2 power of G by G plus A divided by G, or T1 square by T2 square particle. এখানে দেখেন রিলেশনটা দিয়েছে, একে ডিফারেন্সিয়েট কর dy by dt 2kt, that is the velocity, abar dv by dt, that is the acceleration, 2k, k is 1, that is 2. বসিয়ে দিলে তাহলে কত আসছে, g মানে 10 plus 2 by 10, 12 by 10, 6 by 10. এই যে রিলেশনটা নিচে ডিফারেন্সিয়েট করলাম velocity, again differentiate acceleration. ঠিক আছে, next, a mass is suspended separately
A mass is suspended separately by two different springs. In successive order. And their time period are T1 and T2 respectively. Their time period are T1 and T2 respectively. If the two springs are connected according to this figure, and the same block is connected with it, then the new time period is small t. Then which relation is correct? একদম ইজি কোশ্চেন। আমরা টাইম পিরিয়ড কি জানি rho square root over half m by k, তাহলে t square is inversely proportional to k। এটা কি কম্বিনেশনে আছে? স্প্রিং এর প্যারালাল কম্বিনেশন। তো প্যারালাল কম্বিনেশন থেকে t ইকুইভ্যালেন্ট সমান কি জানি k1 plus k2 রেজিস্ট্যান্সের উল্টো। তাহলে এটা ক্ষেত্রে কি লিখব? k মানে কি লিখতে পারি t স্কয়ার t টু দি পাওয়ার মানে 1 বাই t স্কয়ার, এটা মানে কি 1 বাই t1 স্কয়ার, এটা মানে কি মানে আমি লিখতে পারি so it is a small t হচ্ছে মানে d। সিরিজ যদি হতো তাহলে 1 বাই k আর এটা হয়ে যেত, তখন কোনটা অ্যান্সার হতো? এটা হচ্ছে ফর প্যারালাল কম্বিনেশন, এটা ফর সিরিজ কম্বিনেশন। এটা তার আনসার। Next, a bottle of mass 200 gram. Number 6. A bottle of mass 200 gram. An area of cross section 50 centimeter square. An area of cross section 50 centimeter square. And height 4 centimeter. Height 4 centimeter, floating vertically on the surface of the water. Floating vertically on the surface of the water. Its frequency of oscillation will be. Its frequency of oscillation will be. Its frequency of oscillation will be
Option A 1.5 hertz, B 2.5 hertz, C 3.5 hertz, and D 4.5 hertz. আরেকবার রিপিট করছি, a bottle of mass 200 gram, an area of cross section 50 cm square, height 4 cm, oscillates on the surface of the water in vertical position. Oscillates on the surface of the water in vertical position. Its frequency of oscillation will be that when a body is floating on the surface of a liquid, the time period of oscillation is twice by root over h by g. h টা কি length of the submerged portion, এখানে কিন্তু বলেন তুই বার করে নিতে পারিস, বা আরেকটা আমি বলেছিলাম ফর্মুলা, ওটাকে সিম্পলিফাইড ফর্মে m by a rho g. m টা হচ্ছে মাস অফ দ্য বডি, এটা হচ্ছে বেস এরিয়া উইথ দ্য লিকুইড সারফেস, rho is the density of the liquid. এখান থেকে কিন্তু সব কটাই পেয়ে যাবে। মাস অফ দ্য বটল দিয়ে দিয়েছে কত 200 গ্রাম, বেস এরিয়া 50, density of the water in CG system 1, G 1000, ডাইরেক্টলি হচ্ছে না 1000 দাও, ক্যালকুলেশন সুবিধা হবে। কত আসছে twice by minus twice by 1/5 root 10, তাই তো root 10 পাই ক্যান্সেল হলো, কারণ পাই মানে কত 3.14, এমসিকিউতে পাই স্কয়ার মানে সবসময় 10 হবে, তার মানে কত আসছে এটা 2/5 কি ক্যান্সেল হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি 1 by time period 5/2, that is 2.5 hertz. ক্যালকুলেশন অনেক তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমি বারবার বলছি তোদের, অনেকবার এমসিকিউ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলেছি, সবসময় এমসিকিউতে পাই স্কয়ার মানে 10, দেখে গেলে দেখ 50 থেকে মিনিট 25 into 2, 5 to বেরিয়ে এলো, root 10 আর পাই ক্যান্সেল হয়ে গেছে। Next, a body of mass 0.01 kg. A body of mass 0.01 kg. Execute SHM. Execute SHM. About x equal to 0. Execute SHM about x equal to 0 under the influence of a force shown in the figure. Under the influence of a force shown in the figure.
the time period of SHM will be, the time period of SHM will be, the time period of SHM will be option A 1.05 second, B 0.52 second, C 0.25 second, and D 0.03 second. Repeat question. A body of mass 0.01 kg execute SHM about x equals to 0 under the influence of the force shown in the figure. The time period of SHM will be that. What is the restoring force? The value of the restoring force. Electric axis is equal to 18 Newton. And what is the displacement? 0.2 meter. So we can find the force constant. So time period T twice by root over of m by k. সবসময় এটা স্প্রিং এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল তা না। আমি যখন থিওরি বলেছিলাম এটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল মাস, কেসটা হচ্ছে তখন ফোর্স কনস্ট্যান্ট। স্প্রিং এর ক্ষেত্রে হলে এমটা হচ্ছে মাস অফ দ্য ব্লক, এটা হচ্ছে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, কিন্তু নরমালি এটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল মাস বাই ফোর্স কনস্ট্যান্ট। তো মাসটা নিশ্চয়ই বলা আছে কত, 0.01 কেজি, আর ফোর্স কনস্ট্যান্ট তোমার করে নিচ্ছিস। অ্যান্সার ইজ ডি। দেখেন next cricket. A central pendulum has a time period of capital T in air. A central pendulum has a time period of capital T in air. Capital T in air. If the whole system is placed, in a non-viscous liquid, if the whole system is placed in a non-viscous liquid whose density small n times, than the material, whose density is small n times than the material, where n less than 1, then the new time period will be, repeat question number. A simple pendulum has a time period capital T in air. The point of suspension
the point of suspension is now moved. Sorry, the correct problem চলে গেছে. A simple pendulum has a time period capital T in air. If the whole system is immersed into a non-viscous liquid whose density is small n times than the material, where small n less than 1, then the new time period will be that. Normally time period আমরা কি জানি twice pi into the power of L by G. যখন লিকুইডের মধ্যে ইমার্সড হচ্ছে একটু আগে লিখেছিলাম দ্যাট আজকে লিখেছি L by G into 1 minus density of the liquid by density of the material. That লিখেছি, তাই না? এই রেশিওটা দিয়ে দিয়েছে কত, এটা হচ্ছে দুটোকে ডিভাইড করবে 2 divided by 1, তাহলে কি answer is option B. Next liquid. A body of mass 1 kg. A body of mass 1 kg is suspended from a light spring. Is suspended from a light spring, hanging vertically. Suspended from a light spring hanging vertically, and it's increasing length by 5 cm. It's increasing length by 5 cm. By suspending 2 kg block to the spring, by suspending 2 kg block to the spring, by suspending 2 kg block to the spring, it is pulled and then released. It is pulled and then released. The maximum velocity in meter per second will be, the maximum velocity in meter per second will be take G equal to 10. Take G equal to 10. Another question. Option A, 0.5 meter per second. B, 2 meter per second. C, sorry, B is 1 meter per second. C 2 meter per second. And D 4 meter per second. I will repeat question. A body of mass 1 kg is suspended from a light spring hanging vertically, and its length increased by 5 cm. By suspending 2 kg block to the spring, if the block is pulled and then released, if the block is pulled and then released, then what is the maximum velocity? দেখ প্রথমে যে ডেটা দিয়েছে কি দিয়েছে, মাস অফ দ্য ব্লক দিয়ে দিয়েছে 1 kg,
তাহলে ফোর্সটা নিশ্চয়ই ডিটারমাইন করতে পারবো mg, দ্যাট ইজ 1 into 10, তাই তো? আর কি দিয়েছে? ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ গিভেন 5 centimeter, that is 0.05 meter. We can find the force constant. K find করতে পারবো, ওমেগাটা ফাইন্ড করতে পারবো, ওমেগা ইকুয়াল টু root over of K by M. Now the block is suspending of 2 kg না, এইটা এখানে বসিয়ে দেবো। এইটা, and what is the maximum velocity? Vmax, that is omega into maximum displacement. Equal maximum displacement বার করবে, that now force equal to K into x max. Force টা কত? 2 kg block 2 into g equal to K কত? এখানে যেটা বসিয়ে দিবি into x max বার করে দিতে পারবো। তাহলে ওমেগা এখান থেকে বার করে নিয়েছিস, x max টা বসিয়ে বলছি। তাই প্রথমে 1 kg ব্লক সাসপেন্ডেড ছিল, ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য স্প্রিং ছিল এটা, এখান থেকে k ফাইন্ড করলাম। নাও we can find the omega root over of K by M. K remains same because we are using the same spring, right? But the mass of the block changes, it becomes 2 kg. So omega find করে নিলাম। Now we can find the maximum displacement. What is the maximum displacement? If equal to kx. Now the suspended block is 2 kg, so the force is 2 into g equal to K remains same into x max. তাহলে Vmax equal to omega into x max. Answer is 1. এই কথা ভালো করে দেখে রাখি, এমসিকিউ আরো বাকি আছে।